So right, so that means we have done second lesson. We have started the second lesson, lesson number 2, SDLC, system development life cycle. අපි දෙවෙනි පාඩම පටන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ පද්ධති ජීවන චක්‍රය කියන එක ගැන කතා කරා. Then we studied what is a system. So then what are the components of a system we studied. පද්ධතියක් කියන්නේ මොකක්ද, පද්ධතියේ ගුණාංග මොනවාද කියන එක අපි ඉගෙන ගත්තා. Then we studied what is informations and why we need information. What is the requirement of information? තොරතුරු අපිට ඇයි කියන එකත් අපි ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි බැලුවා සිස්ටම් එකක තියෙන වෙනස්කම් මොනවද කියලා. We studied there are two different systems are there. That means manual information system and the computer based information system. අපි ස්ටඩි කරා right අත්‍යරු පාදක පද්ධතියක් සහ පරිගණක පාදක පද්ධතියක් කියන දෙක ගැන අපි සාකච්ඡා කරා. Then we studied the difference between those two, and after that we understood that is very important to have a computer based information system than the manual information system. අපි එතනදී ස්ටඩි කරලා සාකච්ඡා කරපුවල ඉගෙන ගත්තේ මොකද්ද? අත්‍යරු පාදක පද්ධතියකට වඩා පරිගණක පාදක පද්ධතියක් අපිට ගොඩාක් වැදගත් වෙන බව අපි එතනදී තහවුරු කරගත්තා. So that time when we started to learn how to develop a computer based systems නේ අපි ඒ නිසා අපි පටන් ගත්තා. එහෙනම් කම්පියුටර් පරිගණක පාදක පද්ධතියක් සකස් කරන්නේ කොහොමද? ඒ සඳහා යන්නව පියවරන් මොනවද කියන එක අපි කතා කරා. Right, so at that time we studied about the 8 steps that we have to follow. Am I correct? 8 or 6? 6. Sorry? 6. 8, right? So there are 8 steps that we have to follow in order to complete the to propose a new system or computer based system, right? So in that we discussed, I think the first steps is that the identification of requirements. නේද? අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම කියන පළවෙනි පියවර අපි සාකච්ඡා කරා ගිය සුමානේ. So that means if someone wants to create a system, a computer based system, first we have to recognize whether that system we can do or not. So in order to find out whether it is okay or not, what we have to do is we have to find the feasibility report. So අපි මේක කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා තීරණය කරන්නේ මේ feasibility report එක භාවිතා කරනවා. ඒ කියන්නේ සක්්‍යතා වාර්තාව. සක්්‍යතා වාර්තාවෙන් තමයි අපි තෝරන්නේ, අපි බලන්නේ මේ ජොබ් එක අපිට කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා. right? ඊට පස්සේ අපි ඒක ඕකේ නම් අපි පටන් ගන්නවා information gather කරන්න ඒ පරණ system එකේ තියෙන in order to create the new system. නේද? පරණ system එකේ තියෙන තොරතුරු හොයනවා අපි අලුත් system එකක් නිර්මාණය කරන්න. So to find those informations we followed a few steps, something like observations, document searching, discussions, questionnaires, and there are many more methods we use to get information about the present system in order to develop the proposed new system for the computer base, right? So that is what the first stage is always doing all so far. ඔය ටික තමයි පළවෙනි ස්ටේජ් එකේදී කරන්නේ. right? ඕක තමයි අපි ගිය සුමානේ සාකච්ඡා කරේ. මම හිතන්නේ එතනින් නතර වුණා. එහෙම නේද? Yes, sir. ඔව්. එතන එනකම් මොන හරි මේ පාඩමේ වාට අහන්න ක්ලියර් කරගන්න තැනක් තියෙනවද? Do you want any something to discuss on that area? No, sir. No. So then you are okay with the first stage. Right. Then we'll move to the second stage, today's second stage, right? So write down designing the solution. So that is the second stage of today's designing the solution.
okay දැන් ඔය පද්ධති සංවර්ධන චක්‍රයේ දෙවෙනි අදියරේ තමයි designing the solution කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අලුත් පද්ධතියකට ඩිසයින් කරනවා. ඒ කියන්නේ සොලියුෂන් එකක් ගන්නවා අපි. නේද? තීරණයක් ගන්නවා. ඒතර මෙතනදී මොකද්ද වෙන්නේ? ඒතර මෙතනදී කරන්නේ ඇත්තටම අපි හඳුනාගත්ත මේ පරණ පද්ධති දැන් පවතින පද්ධතියේ හඳුනාගත්ත දේවල් සහ යෝජිත දේවල් අපි කොහොමද මේක කරන්නේ කියන එක තමයි මෙතනදී නිර්මාණය කියන්නේ විශේෂයෙන්ම ඉන්ටර්ෆේස් ඩිසයිනින් වගේ ඩිසයිනින් පැත්ත තමයි මෙතනදී කතා කරන්නේ right අපේ requirements identify කරගත්තට පස්සේ අපි ස්ටඩි කරලා බලනවා මේ සිස්ටම් එක ඩෙවලොප් කරන software එක මොකක්ද මොන වගේ ආකිටෙක්ට් එකක්ද උපයෝග කරගන්නේ කියන එක අපි තීරණය කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි CLI base එකක්ද GUI base එකක්ද? මොකද්ද මේ CLI GUI කියන්නේ? මොකද්ද CLI කියන්නේ මොකද්ද GUI කියන්නේ? ආපුද? character line interface ද command line interface ද එහෙම නැත්නම් graphic interface ද කියන්නේ අර අපේ පින්තූර වගේ දේවල් දමමින් හදන එකක්ද එහෙම නැත්නම් අර ටයිපින් කර කර අපි හදන සිස්ටම් එකක්ද අපිට ඕනේ. So we have to consider on that. Right ඊළඟට බලනවා අපි මොන වගේ ආකිටෙක්ට් එකක්ද Windows based එහෙම නැත්නම් menu driven based මොන වගේ එකක්ද මේකට ගොඩක් උචිත. So we'll have to identify that one. Then user interface we have to design. What could be the user interface? ඒක user interface එක කොයි වගේ හදනවද user friendly වැඩිපුර තියනවාද එහෙම නැත්නම් මේ user එක කොයි ආකාරයේ screen එකක් දෙන්න ඕනේ first stage එකට second stage කොයි වගේ ආකාරයක්ද කියලා අන්න ඒ වගේ study කරලා අපි develop කරනවා මේ system එක. ඊළඟට මේ system එකට අවශ්‍ය වෙන hardware මොනවද? අපි හදන system එකට hardware මොනවද කියලා තීරණය කරන්න මේ stage එකේදී. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමු කම්පැනිට අපි හදන්න යනවා කියලා මේ system එක right so if we are going to develop a proposed system to our company so there are some feature in that new system that the attendance of the employee has to computerized right so no more writing on the paper or whatever so the employees are on the company come into that on the way there is a thumbprint is to attendance they are registered right ඒතර දුරගාවෙන් ඇතුළෙද්දිම අපේ ඇඟිල්ල තියෙනවා ඒකොල්ල පැමුණුනායි කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි thumbnail දාලා මාක් කරන එකක්ද ගන්නෙ? face recognition එකක්ද ගන්නෙ? එහෙම නැත්නම් වෙනත් ආකාරයක movement measurement එකක්ද ගන්නෙ කියන එක තීරණය කරන්න මෙතනදී. right එතකොට computer based system එකේ attendance බලනවා නම් එන attendance mark කරන ක්‍රමය මොකක්ද? So we'll have to design that. Right? What hardware that we need for to do that one? ඒ කියන්නේ fingerprint machines ද ඕනේ? එහෙම නැත්නම් face recognition machines ද ඕනේ? මොකක්ද ඕනේ කියලා? So we'll have to finalize on this stage. Right? So that hardware, what are the hardware we need? මේ system එක හරහා අපි ඩොකියුමන්ට්ස් නිර්මාණය කරද්දී print කරන්නේ පොඩි ඩොකියුමන්ට් එකක්ද ටිකක් ලොකු ඩොකියුමන්ට් එකක්ද? ඒ අනුව අපිට දින්න කරන්න printer එක dot matrix ද laser ද එහෙම නැත්නම් මේ වෙනත් මොකක් හරි method එකක printer එකක්ද පාවිච්චි කරන්න කියලා. එතන අපිට consider කරන්න වෙනවා what type of hardware we need for this proposed system, what sort of machines we need for this proposed system. So in that we have to write down everything. නේද? අපිට එහෙම කරන්න සිදු වෙනවා මේ ස්ටේජ් එකේදී. ඒතර අපි ඩිසයින් කරනවා කියන්නේ ඕකයි right plan කරනවා මෙන්න මෙහෙමයි කරන්න කියලා. ඊළඟට බලනවා මේකේ මේ පද්ධතිය අලුත් පද්ධතිය තවත් පද්ධතියක් එක්ක සම්බන්ධ වෙලාද යන්නේ? එහෙම නැත්නම් මේක ස්වාධීනව වැඩ කරනවද? එහෙම නැත්නම් තවත් බේස් එකක් මත පදනම් වෙලා නිර්මාණය කරන්න ඕනද කියන එක. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් අපේ අලුත් කම්පැනි මෙතන තියෙනවා. තව කම්පැනියක් අපි ඕපන් කරනවා තවත් නගරයක. එතකොට ඒ නගරයට දාන ඒ software එක මේ software එකේම කොටසක්ද මේකටම ආන්දලා ගත්ත එකක්ද ඒ කියන්නේ මේකටම compatible කරලා ගත්ත එකක්ද එමෙත ඒක ස්වාධීනවයි මේක ස්වාධීනවයිද යන්නේ so that we have to consider
So according to that only we have to plan the new system. නේද? So the hardware requirements we have to understand, designing of the infrastructure, right? ඒ කියන්නේ ඒ සිස්ටම් එකේ වටපිටාව කොයි වගේද යන්නේ. ඊළඟට එතනින් විතරක් නෙමෙයි, database designing එකත් එතන බලපානවා. database එක design කරන්න මෙන්න මේ විදිහට මේ වලට යන්නේ, මේක තමයි database එක, මේවා තමයි තියෙන files නේද? tables කියලා කියන්නේ files. ඒ files වල තියෙන records මෙන්න මේවයි, මේ table data මෙන්න අපි ඔක්කොම දෙන්න ඕනේ ඒකෙදි. නැත්තම් බෑනේ programs වල program කරන්න එක. ඒතර අපි කියන්නේ මොන වගේ data base එකක්ද මේකේ තියෙන්නේ? SQL database එකක්ද? එහෙම නැත්නම් access database එකක්ද තියෙන්නේ? ඒතර මේ database එකේ tables කීයක් තියෙනවද? ඒ tables මොනවද? ඒ tables තියෙන fields මොනවද? ඒ අදාළ fields වල data types මොනවද? So everything has to plan. Everything has to plan. අපි මොකද දැන් purchase order එකක් develop කරනවා නම් computer system එකෙන් report එකක් හැටියට, එහෙනම් ඒ purchase order එකේ එන fields මොනවද කියලා සඳහන් කරන්න වෙනවා අපිට. system plan design කරද්දී. දැන් enterprise order එකේ purchaser name, buyer's name, address, telephone number. So what are the fields must needed has to insert there. And according to that, we have to develop the database and the tables. So certain tables, what sort of a data type should be there. So we have to mention everything in the system designing part. It's not easy. System design කරන්න ලේසි නැහැ. Each and everything has to be planned. හැම කොටසක්ම plan වෙන්න ඕනේ. නේද? ඉතින් ඔය විදිහට plan කරලා හදලා ස්ට්‍රක්චර් කරලා ගන්න එක තමයි අපි අවසානයේදී දැන් plan කරලා ඔක්කොම කරලා තියෙනවා. හදන්නේ මෙහෙමයි, database එක මෙහෙමයි, interface එක මෙන්න මේ වගේ, start කරද්දී මෙන්න මේ විදිහටයි එන්නේ. So everything is there and that has to express in a way for whom? For the customer, because customer must know before developing the program what they are going to do, right? customer දැනගන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ program එක ලියන්න ඉස්සෙල්ලා මොනවද ඒගොල්ලෝ ලියන්න යන්නේ කියලා. ඇයි එහෙම දැනගන්න ඕනේ? මොකක්ද ඒකට හේතුව? එහෙම දැනගන්න යුතුමද? ඇයි දැනගන්න ඕනේ නා? මොකක්ද ඒකට හේතුව? ඒගොල්ලන්ට ඇත්තටම වැඩ කරගන්න අමාරුයි. ඒගොල්ලන්ට ඒක වැඩ කරගන්න අමාරුයි. අමාරු වෙන නිසා නෑ. ඒගොල්ලන්ට ඒක වැඩ කරගන්න අමාරු නිසා නෙමෙයි. තාම හදලත් නැහැ නේ කරා වැඩ කරගන්න අමාරු වෙන්නේ. Because you know, after program everything, when I say customer this is the win, he will say no I don't want this. එයා කියන්න පුළුවන් මේක නෙමෙයි මට ඕනේ කියලා කියන්න පුළුවන් සමහර විට. right? මහන්සිලා ලක්ෂ ගණන් දීලා programs වලට සල්ලි දීලා හදලා ඔක්කොම කරලා ගිහින් customer ට පෙන්නොත් එමෙ නිකන් හරි නොකිය customer ගේ අයියෝ ඕකක් නෙමෙයි මම බලාපොරොත්තු මට ඕක ඕනේ නැහැ මට ඕනේ මෙන්න මේවා කියලා එයා අනම්මනම් කියන්න ගන්නවා. වෙනස් වෙන්න බලන් ගන්නවා. Therefore in the second stage, designing stage, the designer has to write the algorithm. What do you mean by algorithm? How to solve the problem in step by step manner. මේ ප්‍රශ්න විසඳන්නේ කොහොමද කියලා පියවරෙන් පියවර සඳහන් කරන එකට තමයි algorithm එකක් කියලා කියන්නේ. So that algorithm has to developed by the system designer in order to explain the customer to get the approval of the project to proceed for the programmers. Clear? Programmers start කරන්න දෙන්න customer okay ද කියලා customer okay එක ගන්න තමයි plan එක හදන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක හදුවට පස්සේ that the system designer can develop that part either in a flow chart or pseudo code. Right? pseudo code මාර්ගයෙන් හරි flow chart මාර්ගයෙන් හරි system designer ට හැකියාවක් තියෙනවා ඒ propose system එක develop කරන්න මෙන්න මෙහෙමයි කියලා ඒකේ algorithm එක ලියලා අදාළ customer ට පෙන්නලා customer දැනුවත් කරලා customer ගේ okay එක අරගන්න ඕනේ. So he has to show the system analysis has to, designer has to show the
algorithm of the system, new proposed system to the customer, and he has to get the approval from the customer before sending the report to the coding department or programmers, right? Programmers යවන්නේ ඉස්සෙල්ලා ඒක බලන්න ඕනේ. තේරෙනවද කියන පුතේ? නැත්තම් කස්ටමර් කියයි ඔක්කොම කරලා අවසානයේ මට ඔහොම එකක් නෙමෙයි මෙහෙම එකක් ඕනේ කියලා වෙන දේවල් කියන්න පටන් ගන්නවා. ඒක නැති කරන්නේ ඔන්න ඔය ක්‍රමයටයි. clear? right. coding කියන්නේ ඒකයි. sorry designing කියන්නේ ඒකයි. එතකොට ඒක ඕකේ වලට පස්සේ තමයි ඒ අර ඔක්කොම plan එකයි customer ගේ ඕකේ එකයි ඔක්කොම ඒ file system එක pass කරනවා ඊළඟ step එකට මොකද්ද? coding the solution කියන step එකට. right? හොඳයි. අපි එහෙනම් ලියාගමු system designing the solution කියන එක යටතේ ලියාගමු මෙහෙම. ලියාගන්න මම කියන්න. after gathering the information about the present system the system designer has to design a new proposed system in this stage some of the few functions can be seen as following. right. ඔය මම කිව්වා ඒවම තියනවාගේ පොතෙන් චුට්ටක් ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න. right. මේ පොතේ තියෙනවා ඒක බලලා ඒකේ ෂෝට් එකක් ගහ ගන්න බලන්න ඔය 1 2 3 5 කියලා තියෙන්නේ 7ක් දක්වා තියෙන්නේ. right. කීටි සරණ දාගන්නටක් ගාලා ඒකේ
ලියාගත්තු ටික කියන්න බලන්න පුතේ. Identification of the software and its components, user interface, identification of the hardware, identification of subsystems, run the system, designing software database, user interface, planning planning of the test. තව තියෙනවනේ ඉතින්. නේද? මොනවද තව තියෙන්නේ එකේ? That's a hatama yuga. නෑ මං කියන්නේ 7 ගැන නෙමෙයි මං කතා කරපුවා ගැන. තව මොනවද? මෙතන නැති මේවා මං කතා කරවත් එක්ක. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොපෝස් කරන එක මේක හදන්න වලින් ඒකට ඉස්සෙල්ලා තව දෙයක් කරා. මං කිව්වා. developing the algorithm. නේද? algorithm එක develop කරනවා either using flowchart or pseudocode. Right? ඊට පස්සේ getting the approval from the customer. Getting the approval from the customer. තව එකක් මම කිව්වා මේකේ. මෙතන database designing ඒ වගේම නේ ඒවත් කිව්වනේ. ඒවා ලියාගත්තනේ. right. ඔය වගේ කාරණා ගොඩක් තියෙනවා මේ system design කියන stage එක ඇතුලේ. right. මුළු system එකම 100%ක් රඳාපවතින්නේ මොකෙන්ද? මේ system designing කියන කොටසේ. system designing කියන කොටස නිවැරදිව හරියට ක්‍රමානුකූලව විධිවත්ව නොදැම්මොත් එතනින් පස්සේ තියෙන සියලුම stages ඔක්කොම out වෙනවා. So this is the base of the a new proposed system. Right? Foundation. You know, if a foundation of a house is not strong, what will happen? House will break down. No? Same manner, if you are not designing the solution in a proper way, then that will not be a successful. Right? So it's a very big stage where, because no, everything is depend on this stage. Right? What is that system design? According to that only all the other stages are followed. Right? So the system designer is a person who is having a very good knowledge of all around. Good knowledge of all around. So it will not be a one single person sometimes. Right? Sometimes a group of designers are getting together and designing sometimes. It can be happen. Not only the one person itself, but it's a small society, small company or whatever it is, then they may have one or two designers. But if it is a real big system, right, it will not be a one person, it's a group of system designers, they design their system, right? Okay, so once everything is okay, so the system designer report has to pass to the coding stage. That means for the programmers. So programmers are going to program according to the system designing plan. According to system designing plan. System designers නිර්මාණය කළ දෙන plan එකට අනුව තමයි මේ programmers ලා programming කරන්නේ. එතකොට මොකක්ද programming language එක? They are going to use. So it also sometimes mentioned in the system design report. Right? කියන්නේ program එකට ඕනම programming language එක කරන් ගන්න බෑ සමහර වෙලාවට. මොකද customer විසින් requirement කරනවා මට ඕනේ මේ language එකකින්ම කියලා කියන්න පුළුවන්. දැන් customer කිව්වොත් මට ඕනේ C# වලින්මයි වෙන වලින් හදන්න එපා කිව්වොත්, so we have to work on C#. නේ? එහෙම වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකත් සඳහන් කරලා දෙනවා system designing report එකේ. So the system by looking at the system design report,
the programmers are going to start work on them, right? ඒකට අනුව ඒගොල්ලෝ ඒ අදාළ devices ද ඒ අදාළ software ද ඒ අදාළ architect ද ඒකට අනුව ඒගොල්ලෝ ක්‍රියාත්මක වෙමින් ඒ program එක coding කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ algorithm එක coding කරන්න පටන් ගන්නවා. That means they are going to write the programs. So far everything is planned and everything is done only for the paper. And now in the coding stage only, that is converting into what? Converting into the computer language, machine language. එච්චරලා කරේ ඔක්කොම plan කරනවා ඔක්කොම කරනවා නිකන් කොළවල ෆයිල් වල ලිඛිතව කරේ මේ coding එකේදී තමයි ඒ සියලුම virtual ඒ සියලුම මොනවද කියන්නේ මේ concepts ඒ ඔක්කොම දේවල් machine language virtual language machine language convert කරන්නේ මේ coding system එකේදී. එතකොට එතනදී බැලුව බැලමට ඒකට මුකුත් ලොකු දෙයක් කරන්න නෑ වගේ තමයි පේන්නේ. නමුත් ඒක ඇතුලේ programming කරද්දී programming methods ගොඩක් තියෙන ඒකට follow up කරන්න. ඒතර ඒ අනුව ඒගොල්ලෝ program එක ලියන්න පටන් ගන්නවා. Normally programming is not one person involving. Normally there are group of people are there, group of programmers are there. They are going to program those system. සාමාන්‍යයෙන් software company එක programmer කෙනෙක් නෑ පුතේ. ඒක ඉන්නවා programmers ලා ගොඩක් දෙනෙක්. ඒකට ඒගොල්ලන්ගේ හැකියාවන් අනුව ඒගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න තියෙන language අනුව ඒගොල්ලන්ගේ පළපුරුද්ද අනුව ඒගොල්ලන්ව categorize කරලා තියෙනවා. ඒ තැනට ඒගොල්ලන්ව පාවිච්චි කරනවා. සමහර අය programmers ලා හරි advanced interface designing වලින් තම සමහර programmers ලා හරි advanced database connectivity database එකේ program එක අතර connect කරන්න අන්න එකට හරි දක්ෂ අය ඉන්නවා. තව සමහර අය ඉන්නවා මේ security පැත්ත cyber security පැත්තට තාමත්ම දක්ෂ අය. ඒ ඔක්කොමලා දන්නවා something like no specialized no එහෙම තියෙනවා. දැන් අර doctors ලා ඔක්කොම බෙහෙත් දෙන්නේ නේ. හැබැයි ඒ අතරින් ස්පෙෂලිස්ට් නැද්ද ඉන්නවනේ. අන්න ඒ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලදී එහෙමම ඉන්නවා. ඉතින් මේ කණ්ඩායම ඒ තමන්ගේ හැකියාවන් මත තමන්ට කරන්න පුළුවන් දේවල් මත තමන් එක බෙදාගෙන ඒ දේවල් software development කරනවා. ඒතකොට software development එකේදී තනිය පුජ්‍යලයක් නෙමෙයි කියලා මම නැවතයි කියනවා. ඒ වගේම තමයි ඒගොල්ලෝ කරන සාමාන්‍ය ඔය මහන්නේ ගාමන්ට් එක ඒ වගේ තමයි software engineers කරන්නේ අතරම. කොහොමද මහන්නේ ගාමන්ට්ස් එකේ? ගාමන්ට් එක මහන්නේ කොහොමද? කැල්ල මහන්නේ. ඉස්සරහා ඉන්න පොලිමර් කට්ටියක් ඒගොල්ලෝ අත මහනවා. ෂර්ට් එක අත මහනවා. අනිත් කට්ටිය මොකද ඒක පාස් කරන පිටිපස්සේ පෙළී ඉන්න අය කර මහනවා. ඒක පාස් කරනවා ඊළඟ පිටිපස්සට. ඒගොල්ලෝ මහනවා අර යෝක් එක. ඒක ඊට පස්සේ මොහොමම ඒතර පොලිමර්ට කැල්ල මම පස්සරන අවසානයේ මොකද වෙන්නේ? අවසාන ලයින් එකේදී හොඳ ටී-ෂර්ට් එකක් හොඳ ෂර්ට් එකක් නිර්මාණය වෙනවා නේ. එතකොට එක්කෙනෙක් නිතරම එක දෙයක් වැඩිපුර කරද්දී මොකද වෙන්නේ? ඒ පිළිබඳව හොඳ නිපුණතාවයක් ඇති වෙනවා. වේගවත් භාවයක් ඇති වෙනවා. නේද? ඒක කොහොමද හොඳටම කරන්නේ කියන ඒ ශාස්ත්‍ර හැකියාව Tamanට ඉබේටම පිහිටනවා. ඉතින් අර ගාමන්ට් එකේ ළමයි එහෙම මහාන නිසා ටට්ටක් ගාලා වේගෙන් මහගෙන යනවා. ප්‍රොඩක්ට් එක වැඩි, ක්වොලිටි එකත් වැඩි, හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි software develop කරද්දිත් ඒගොල්ලන්ට විශේෂතාවයට එහෙම දුන්නාම ඒගොල්ලෝ ටට්ටක් ගාලා වැඩි ටික එකම කරනවා. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ට ස්පෙෂලායිස්ඩ් වැඩි. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ ඒක හොඳට කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරන්නේ, කෝඩින් කරන්නේ. හරි. සාමාන්‍ය ඔය කෝඩින් කරද්දී ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරද්දී මුළු ප්‍රෝග්‍රෑම් එක එකපාරම එක කණ්ඩායමක් ගන්නෙ නෑ. ඕ එක පුජ්‍යලයක් ගන්නෙ නෑ. Right? So they divide them into parts and they are giving those parts to develop those certain programmers. උදාහරණයක් වශයෙන් කියන්නකෝ මෙතන ළමයි 5 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. මේ 5 දෙනාට දෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගන්න ඔයා කරන්නේ මෙන්න මේ කොටස, ඔයා කරන්නේ මේ කොටස, ඔයා කරන්නේ මේ කොටස කියලා ඔහොම කොටස් බෙදනවා. බෙදලා දෙනවා. එතකොට එයා කරන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියනවා. අර ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ කියන කොටස ඒ ආකාරයට
ඇල්ගොරිතම් එකදී බලාගෙන එයා ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරන්න පටන් ගන්නවා. හරි. එතකොට කණ්ඩායමක් හෝ ඉන්ඩිවිජුවල් කෙනෙක් හෝ කණ්ඩායමක් කොටසක් තව කණ්ඩායමක් තව කොටසක් ඕමම කොටස් වශයෙන් බෙදාගෙන තමයි ඒගොල්ලෝ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඩෙවලොප් කරන්නේ. right අවසානයේ තමයි ඒවා එකට එකතු කරලා හදන්නේ. එහෙනම් කෝඩින් කියන්නේ මොකද්ද? ඩිසයිනින් ස්ටේජ් එකෙන් ලබා දෙන රිපෝට් එකට අනුව ඒ අදාළ සියලුම දේවල් පරිගණක තේරෙන භාෂාවට පරිවර්තන කරන කණ්ඩායම නැත්නම් කරන ස්ථානය තමයි අපි කියන්නේ කෝඩින් ද සොලියුෂන් කියලා. හරිද තේරෙනවද ඒක? හරියනේ අපි ලියාගමු ඒක. මෙහෙම ලියාගන්න. according to the දැන් මාතෘකාව වෙනද according to the solution කියලා ලියන්න මාතෘකාව ඈ. according to the system design report programmers are going to program the system, new proposed system, program the new proposed system. එතකොට පුතේ මේ ඩෙවලොප්මන්ට් ස්ටේජ් එකේදී තව දෙයක් තමයි මේ ඒ ඉගෙන ගත්ත ඩෙවලොප් කරපු පුද්ගලයා අනුවත් ඒක යම් ආකාරයක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ක්වොලිටි එක වෙනස් වෙනවා right. තව සමහර ප්‍රෝග්‍රෑමර්ස්ලා ඉන්නවා පුංචි දෙයක් කියන්නේ කෝඩ් ගොඩක් ලියනවා. තව සමහර අය ඉන්නවා පොඩි දෙයක් වැඩි කරගන්න කෝඩ් පොඩ්ඩයි ලියන්නේ. කියන්නේ ක්වොලිටි එක අතර පරිදි ප්‍රෝග්‍රෑමර්ගේ හැකියාව දක්ෂකම මතත් ඒක තීරණය වෙනවා. හරි. දැන් සමහර අය ප්‍රෝග්‍රෑම් ලියන්න ගියම ගොඩක් ස්ටේට්මන්ට්ස් ලියන්න ඕනේ පොඩි වැඩක් කරගන්න. තව සමහර අය ඒ පොඩි වැඩේ කරන්නේ ස්ටේට්මන්ට් දෙකකින් තුනකින් ඉවර කරන්න පුළුවන්. එතකොට කොයි එකද හොඳ? ස්ටේට්මන්ට් දෙකකින් තුනකින් කරගන්නේ හොඳයි ගොඩක් ලියවට වඩා නේද? ප්‍රෝග්‍රෑම් ලෙන්ත් එක අඩු කරන්න ඕනේ. ඒක අඩු කරන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒක වෙනස් වෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ හැකියාව, දක්ෂකම සහ සාහජය අනුව වෙනස් වෙනවා right? ඒක ලියාගන්න. When writing program it depends according to the programmer's knowledge, experience and etc. and etc. හරිද? ඊළඟට අපි බලමු testing and debugging කියන එක. හතරවෙනි ස්ටේජ් එක. testing and debugging. දැන් අපි ඔය නිර්මාණය කරපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ටෙස්ට් කරන්න ඕනේ. මොකද්ද බග් කරනවා? බග් කියන්නේ මොකටද පුතේ? බග් එකක් කියන්නේ මොකටද? ඈ? අයින් කරනවා වගේ. කෙනෙකුට පැහැදිලි නෑ කියන්නේ? අයින් කරනවා වගේ. නෑ. බග් කියන්නේ පුතේ ඉංග්‍රීසියෙන් තේරුම නම් බග් කියන්නේ කෘමීන් සතුන් පොඩි උන්. හරි? මෙතන බග්ස් කියලා කියන්නේ ඒ අදාළ ලියු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ තියෙන errors mistakes වලට බග්ස් කියන්නේ. right errors mistakes කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ඒකට කියන බග්ස් කියලා. එතකොට මේවා අයින් කරන එක වෙන කරන තමයි ඩිබග් කියන්නේ. ඩිබග් කියන්නේ ඒක අයින් කරන එක.
එතකොට ටෙස්ටිං and debugging කියලා කියන්නේ මොකද? ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ටෙස්ට් කරලා ඒකේ තියෙන අඩුපාඩු අයින් කරලා නිවැරදි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට පත් කරන එක තමයි කරන්නේ. ඒතර ඒක කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කවුද? ප්‍රෝග්‍රෑමින් quality controllersලා. right? ප්‍රෝග්‍රෑම් වල ඉන්න වෙලම quality control කරන අය, quality issues කරන අය ඒගොල්ලෝ මේවා ටෙස්ට් කරලා බලලා ඩිබග් කරලා මේවා කරනවා සහ ඊට අමතරව ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරන අය ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන වෙලාවෙත් කරනවා. ඉතින් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක errors එහෙම නැත්නම් ඒවා චෙක් කරන්න ක්‍රම හතරකට මේ පොතේ දීලා තියෙනවා. අච්චුපතේ. නමුත් ඊට වඩා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ අච්චුපතේ තියෙන ක්‍රම හතරකින් ටෙස්ට් කරනවා කියලා. මොකද මේ හතර? unit testing, integrated testing, system testing, accepted testing. ඔන්න ටෙස්ටිං හතරක් කරනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඇත්තටම හතරක් නෙවෙයි පුතේ ඊට වැඩිය ටෙස්ටිං තියෙනවා. ඕකේ. හොඳයි. මොකද්ද මේ unit testing කියලා කියන්නේ? අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ යම් කිසි කොටසක් කණ්ඩායම වල ඊළඟ කොටස තව කණ්ඩායම කොටසෙන් කොටස දෙන්නේ කියලා මං කිව්වනේ. ඒතකොට යම් කිසි කෙනෙකුට මං කණ්ඩායමක් දුන්නා නම් ඒ කණ්ඩායම තමයි යුනිට් එකක්. ඒ යුනිට් එකට දුන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හැදුවට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ටෙස්ට් කරලා බලන ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඒකලොත් එක වැඩ කරනවාද කියලා. තනියෙන්. මුළු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට නෙමෙයි. තනියම දුන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් කරලා බලන එක වැඩ කරනවා කියලා අරගොල්ලෝ බලනවා. අරගොල්ලෝ අපිට යුනිට් ටෙස්ටිං කියලා. ඒ යුනිට් එක ටෙස්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ ඉන්ටිග්‍රේට් ටෙස්ටිං කියලා කියන්නේ මෙයාගේ යුනිට් එකයි අරයාගේ යුනිට් එක එකට දාලා චෙක් කරලා බලන්න කරනවාද කියලා. ඉන්ටිග්‍රේට් කරන එකිනෙකට කනෙක්ට් කරගන්නවා. නේ? ඉන්ටිග්‍රේට් ටෙස්ටිං. එතකොට එහෙම එකිනෙකට කනෙක්ට් කරපුවම අපිට හදාගන්න පුළුවන් එක්තරා ආකාරයකට මොකද්ද? ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් නේ. මෙන්න මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තුන්වෙනි ස්ටේජ් එක තමයි ටෙස්ටිං එක තමයි සිස්ටම් ටෙස්ටිං. ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අදාළ කම්පියුටර්ස් එක්ක හරියට වැඩ කරනවාද කියලා චෙක් කරන එක. right computer අදාළ කම්පියුටර් එකත් එක්ක අපේ මේ හදපු කම්පියුටර් අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නිවැරදිව වැඩ කරනවාද කියලා චෙක් කරන එක. අපි ඒකට තමයි කියන්නේ සිස්ටම් ටෙස්ටිං කියලා. සිස්ටම් එකත් එක්ක ප්‍රෝග්‍රෑම් එක චෙක් කරලා බලන එක. ඊළඟට තමයි accepted testing. accepted testing කියලා කියන්නේ ඒක චෙක් කරලා බලලා මේකට කස්ටමර් විසින් ඒක ඕකේ කියලා ඒක හොඳයි කියලා ටෙස්ට් කරලා බලන අවස්ථාව තමයි accepted testing කියන්නේ. එතකොට මේ ආකාරයෙන් ටෙස්ටිං හතරකින් සමන්විත වෙච්ච ටෙස්ටිං සහ ඩිබගින් කියන ස්ටේජ් එක තමයි පුතේ ඔය හතරවෙනි එක කියලා කියන්නේ. හරි ලියා ගන්නේ නම් in this stage මේ වගේ අවස්ථාවට ස්ටේජ් කියලා කියනවා. තව කියනවා වචනයක් ඒක තමයි phase කියලා. PHASE phase කියලා කියනවා. in this phase කවතර in this stage කවතර right stage the errors of the program are being the errors of the program are being tested හරිද? මොකද මම කියපු ති අන්තිමට? In this stage, the errors are in the program being tested, has been tested. Program errors are being tested, right? That is known as testing the bugs. Bugs means errors and mistakes done by the programming. To avoid the programming errors, we have to debug the system.
The following are the four stages of testing. Four stages of testing. Right? Four stages of testing. A stages මොනවද ඔය තියෙන්නේ? Unit testing ඒවා ටික ලියා ගන්න. Integrate testing, system testing, accept testing. ඒ හතර ලියා ගන්න. හරිද? yes right. මොකද්ද පුතේ unit testing කියන්නේ? එක යුනිට් එකක අර අපි ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක බාර දෙනවා යුනිට්ස් වලට. ඒ කියන්නේ එක කණ්ඩායමකට ඒ යුනිට්ස් වල තියෙන ඒවා ටික චෙක් කරගන්නවා. හොඳයි. එතකොට integrate testing කියන්නේ? ඒ යුනිට්ස් වලදී එක යුනිට්ස් වල ඒවා එකතු කරලා ඒක ටෙස්ට් කරනවා. right. එතකොට integrate testing හරි. එතකොට system testing? ඒ ඔක්කොම ටික අර අනිත් අයගේ ඒවත් එක්ක එකතු කරලා ඒ කියන්නේ කම්පියුටර්ස් වල දාලා නෑ system testing එකෙන් කරන්නේ ඒ කියන්නේ දැන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියලා ඔක්කොම කරපුවා ටික තමන්ගේ සිස්ටම් එකත් එක්කත් වැඩ කරනවද කියලා චෙක් කරලා බලන එක. ඒක තමයි සිස්ටම් ටෙස්ටිං කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඉන්ටිග්‍රේට් ටෙස්ටිං කියලා කියන්නේ මොකටද? ඉන්ටිග්‍රේෂන් ටෙස්ටිං කියන්නේ අර යුනිට්ස් ටික එකතු කරලා බලන එක. අන්න හරි. යුනිට් එකතු කරලා බලන එක. right very good. සිස්ටම් ටෙස්ටිං කියන්නේ ඒ යුනිට්ස් වලින් ආපු ටික තමන්ගේ සිස්ටම් එකේ එක්ක හරියට වැඩ කරනවා කියලා. ඔව්. ඒ විදිහට අපිට ටෙස්ටිං හතර ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. acceptance testing. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? ඒක කස්ටමර්ගේ මේවත් එක්ක හරියට වැඩ කරනවා කියලා. ඒ කස්ටමර් ඒ වෙලාවේ ටෙස්ට් කරලා බලනවා එයාගේ සිස්ටම් එක හරියට වැඩද කියලා. ඔව්. ඒක තමයි ඒකෙන් කියන්නේ. හොඳයි. එතන නම් බලන්න ඕකේද කියලා පොත වුණා මම පොතේ තියෙනවා මම පොත දාලා තියෙන්නේ. කියවගෙන ඉතින් කියව ගන්න බලන්න. කවුලන්නේ නැද්ද? නෑ. right. එහෙනම් ඊළඟ ස්ටේජ් එක තමයි development of the system. okay. right. එහෙනම් අපි ලියාගමු design the solution ලිව්වා, coding ලිව්වා, testing ලිව්වා. ඊළඟට deployment. මොකද්ද මේ deployment කියලා කියන්නේ? ඔව් හරිද? development of the system. deployment කියලා කියන්නේ පුතේ installation කියන එකම තමයි.
දැන් අපි හදන සිස්ටම් එක හදන්නේ අපේ ඔෆිස් එකේ ඉඳගෙනනේ නේද? ඔෆිස් එකේ ඉඳගෙන ඒගොල්ලෝගේ රික්වයර්මන්ට් එක මත අර සිස්ටම් ඩිසයින් එක මත අපි ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරනවා. ඒකනේ කරන්නේ. දැන් ඔය ඒ ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරපු මේ සිස්ටම් එක අලුත් පද්ධතිය අරන් ගිහින් අදාළ ආයතනයට දාන්න ඕනේ නේ. ඒ ආයතනයට දාන්න ඕනේ. අපි ඒ ආයතනයක ඉන්ස්ටෝල් කරලා වැඩ කරනකොට අපි කියනවා ඩිප්ලොයිමන්ට් කියලා. ඒතර මෙතන ආකාර හතරක් ගැන කතා කරන ඩිප්ලොයිමන්ට් හතරක් කරනවා. එකක් තමයි ඩිරෙක්ට් ඩිප්ලොයිමන්ට්. ඩිරෙක්ට්. ඒ කියන්නේ දැන් වර්තමාන සිස්ටම් එකක් වැඩ කරන් ඉන්නවා. අපි අලුත් සිස්ටම් එක දාපුවම වර්තමාන කාලේ වැඩ කරන සිස්ටම් එක එහෙම නැත කරලා අලුත් සිස්ටම් එක වැඩ පටන් ගන්නවා. ඒක තමයි ඩිරෙක්ට් කියලා කියන්නේ. තේරුණාද? yes sir. ඩිරෙක්ට් ඩිප්ලොයිමන්ට් කියන්නේ ඒකයි. පැරලල් ඩිප්ලොයිමන්ට් කියලා කියන්නේ පරණ සිස්ටම් එකක් තියද්දී අලුත් සිස්ටම් එකත් ඒකටම යනවා. දැන් මේ තියෙන පරණ සිස්ටම් එක හිතන්නකෝ. මේක පරණ සිස්ටම් එක මේ පරණ සිස්ටම් වැඩ කරන ඔහොම යනවා. එයද්දී අලුත් සිස්ටම් එකත් මෙතනින් මෙහෙම එනවා. රයිට් පටන් ගන්නවා. පටන් අරගෙන යනවා. ටික කාලයක් ගියාම මේක ඊළඟ කොටස පටන් ඔහොම යනවා. රයිට්? මේ විදිහට. ඒතකොට දැන් මේ මට කියන්න ඕන කම තිබුණේ මෙයයි සමානව එකට වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ මේක අලුත් සිස්ටම් එක new one එක මේක old. ඒතර අලුත් එකයි old එකයි දෙකම සමානුපාතව වැඩ කරගෙන යනවා. හරි? එහෙම දෙන්නම සමානව කියන්නේ දැනට පවතින සිස්ටම් එකයි අලුතෙන් කම්පියුටර් සිස්ටම් එකක් දාපුවම ඒකයි දෙකම සමානව කරන යම් කිසි කාල සීමාවක්. අපි ඒ වගේ වලට කියන parallel මේ direct employment direct deployment කියලා. direct right නෑ මට වැරදුනා මේක parallel right direct කියන්නේ ඒක නෙමෙයි direct කියන්නේ පුතේ පරණ සිස්ටම් එක මෙහෙම තියන්නම් ඒක එහෙම නතර කරලා තියදී අලුත් සිස්ටම් එක වැඩ ගන්න පටන් ගන්නවා right පරණ සිස්ටම් එක එහෙම නවත්තනවා සිස්ටම් එක පටන් ගන්නවා කෙලින්ම කරගෙන යන්නේ ඒක direct deployment ඊළඟ pilot කියලා කියන්නේ pilot deployment ඒකෙන් කියන්නේ අලුතෙන්ම සිස්ටම් හදපු එක ඒ අලුතෙන් හදපු සිස්ටම් එක ඔක්කොම එකපාරම ගිහින් දාන්නේ නැහැ. පොඩ තමයි සංවර්ධනය කරන්නේ. කොටසක් කරන නෙමෙයි යන්නේ. ඒකයි ඒකෙන් කියන්නේ. හරි? ඔය වගේ සිස්ටම් හතරක් තියෙනවා. අපි ඒකත් පොඩ්ඩක් බලලා ලියාගමු නේද? ඩිප්ලොයිමන්ට් කියලා ලියලා ඒ හතරක් ලියාගමු. ඩිරෙක්ට් ඩිප්ලොයිමන්ට් වම තියෙනවා. රයිට්. චුට්ටක් කියවගලා බලමු මානක ලියන්න බලන්න ටක් ගන්න.
මොනවා ඉෂුව එකක් තියෙනම් කියන්න. තේරෙන තරක් තියෙනම් කියන්න. අර අන්තිම එක ෆර්ස්ට් ඩිප්ලොයිමන්ට් එක පොඩ්ඩක් කියන්න. කොයි එකද මේ ඩිරෙක්ට් එකද ෆෝර්ත් එක. ෆෝත් පයිලට් එක? නෑ ෆ්‍රේස් එක නේ අහන්නේ. ෆ්‍රේස් ඩෙවලොප්මන්ට් නේද? yes ෆේස් ඩෙවලොප්මන්ට් කියන්නේ මෙහෙමයි. මේ මං කියවලම තේරුම් කරන්නම්කෝ. Here the new system is developed in stages. ඒ කියන්නේ පුතේ මුළු සිස්ටම් එකම එකපාර හදන්නේ. මම මේ උදාහරණයක් කියන්නම්කෝ. අපි ගමුකෝ හොස්පිටල් එකක් කියලා. හොස්පිටල් එකක ගත්තම කම්ප්ලෙක්ස් එක. හරිද? ඉතින් එවැනි කම්ප්ලෙක්ස් සිස්ටම් එකක් ඔක්කොම එකපාර හදන්නේ නැහැ. ඒක කරන්නේ මොකද්ද? එක ස්ටේජ් එකක් එක ෆේස් එකක් හදලා. උදාහරණයක් ඉස්සලාම ER ඩිපාර්ට්මන්ට් කියන්නේ එමර්ජන්සි රූම් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක තියෙන්නේ. එමර්ජන්සි එකට සිස්ටම් එකක් ඩෙවලොප් කරනවා. ඩෙවලොප් කරලා ඒක ඔක්කොම බලලා හදලා ඊට පස්සේ ඒක වැඩ කරලාද චෙක් කරලා බලලා වැඩ කරලා පස්සේ ඒකේ අඩුපාඩු ගැටලු ප්‍රශ්නත් එක්ක ඒක අරගෙන ඊළඟට දෙවෙනි ස්ටේජ් එක ඒකේ හදනවා. ඒ කියන්නේ ක්ලිනිකල් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට හදනවා සිස්ටම් එකක්. රයිට්? එතකොට ඒ දෙක හැදුවට පස්සේ ඒ දෙක අතර සම්බන්ධකමක් ඇති කරලා ඉන්ටිග්‍රේට් කරලා ඉරලා ඒක සිස්ටම් එක ඩෙවලොප් කරලා ඕකේ කරනවා. දැන් එතනදී ඇත්තට ගැටලු ප්‍රශ්න තියෙනනේ. ඒවා ඔක්කොම හදාගෙන කරගෙන ඒවා එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක ඊළඟට තුන්වෙනි ස්ටේජ් එකට යනවා ඒකෙම. ඒ සිස්ටම් එකෙම. ඒ කියන්නේ ඔපරේෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට තියෙන සිස්ටම් එකක් හදන්න. අන්න එහෙම පුතේ යන්නේ. ඒක තමයි අපි කියන්නේ ෆ්‍රේස් ඩෙවලොප්මන්ට් කියලා. ක්ලියර්ද? ඒතර සිස්ටම් yes එකක් sir. ඉන්ස්ටලේෂන් කරන්න අන්න ඒ විදිහට. ඒක තමයි ෆේස් ඩෙවලොප්මන්ට් කියලා කියන්නේ. උදාහරණයක් EG දාලා දෙනවා. Types of books in the school library. It is dictionaries first, course books second, and the fictions last to be developed in stage. දැක්කද? ඒක ස්ටේජ් එක මුළු ලයිබ්‍රරි එක පාර කරනකොට ලයිබ්‍රරි කොටසෙන් කොටස ගිහලා තමයි ඉවර කරන්නේ. ඒ වගේ. ඒකයි ෆ්‍රේස් කියලා කියන්නේ. දැන් ඒකට සාපේක්ෂව මම ඉස්සෙල්ලා කියන්නේ පයිලට් කියලා. පයිලට් කියන එක අදහස් කරන්නේ මොකක්ද? ඒක කියන්නේ මෙහෙමයි. ඔව් new system එකේ කෑල්ලෙන් කෑල්ල මේව කරන ඒකදි වෙන්නේ old පුතේ system එක ඒකදි කියන්නේ පයිලට් එකේදී කියන්නේ මුළු සිස්ටම් එකම හදලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඉන්ස්ටලේෂන් කරන්නේ පොඩ්ඩෙන් පොඩ්ඩ. රයිට් එහෙමයි. දැන් ඔය මට මතකයි මේ ගවර්න්මන්ට් වල මුළු ලංකාව එකක් ප්‍රසිද්ධ කරන්න ගින්ද ඒගොල්ලෝ කරේ ඉස්සලාම මුළු සිස්ටම් එකම හැදුවා. හැදුවට එක ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ විතරයි ක්‍රියාත්මක වුණේ ඒක. ඊට පස්සේ ඒවා ඕකේ නම් තමයි ඊළඟ දිස්ත්‍රික් වලට යන්නේ. එහෙමයි ගියේ. රයිට් ඒ විදිහට කැල්ල කැල්ල යනක තමයි ඒක කියන්නේ. A system for the whole country can first be installed in a selected district. මුළු ලංකාවටම හදලා තියෙන අලුත් සිස්ටම් එක උනාට ඒක ක්‍රියාත්මක කරලා බලන්නේ එක දිස්ත්‍රික්කයක් හෝ දෙකක විතරයි ඉස්සල්ලාම. ඒවා ඕකේ නම් ඊළඟ දිස්ත්‍රික් වලට යනවා. ඒ විදිහ තමයි කියන්නේ. ඉතින් එතනදී තියෙන පුතේ මුළු සිස්ටම් එක හදලා ඉවරයි. නමුත් ඒක අරකේම නෙමෙයි. අරක හදලා ඉවර නෑ. ඒ කැලක් හදන්නට පස්සේ තමයි ඊළඟ කැල හදන්න යන්නේ ෆ්‍රේස් එකේදී. වෙනස තේරෙනවද? yes sir. right. ලියාගත්ත දෙන ලියාගන්න බණ්ඩක් කරලා
හරිද? yes sir. මම ඔය වෙනකම් බලන් ඉන්නේ. මන් නින්ද ගියාද? No රයිට්. ඕකේ. අපිට ඊළඟට තියෙන 6 වෙනි ස්ටේජ් එක තමයි maintenance of the system කියන එක. right? එතකොට සිස්ටම් එකක් මේන්ටේන්ස් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒ අදාළ සිස්ටම් එක පවත්වාගෙන යාම සඳහා භාවිතා කරන එක තමයි මේන්ටෙනන්ස් කියලා කියන්නේ. රයිට්. ඒක තමයි අපේ සිස්ටම් ඩෙවලොප්මන්ට් එකේ අවසාන ස්ටේජ් එක. රයිට්. එතකොට මේන්ටෙනන්ස් එකේදී මොකද්ද වෙන්නේ? ඕකෙන් වෙන්නේ ඔයා ලියාගත්ත ඉස්සෙල්ලා ස්ටේජ් එකේ ලියාගත්තද? ඩිප්ලොයිමන්ට්ස් yes ටික? sir. රයිට්. එතකොට මේ මේන්ටේන් එකේදී වෙන්නේ දැන් අපි අලුතින් සිස්ටම් එකක් ගේලා ඩිප්ලොයි කරාට පස්සේ ඒ අලුත් සිස්ටම් එකේ අදාළ ආයතනයේ ඉන්න සේවකයන්ට එච්චර හුරු නැහැ. සමහර විට සමහර සේවකයෝ කැමති නැහැ අලුත් සිස්ටම් එකට යන්න. මොකද ඒගොල්ලන්ට ඒක තව ඒගොල්ලෝ හිතනවා ඒක තව වෙන අමතර වැඩක් කියලා. අමතර වැඩක් කියලා හිතනවා. දැන් අපි හිතමුකෝ ගාමන් ෆැක්ටරි එකට එහෙම නැත්නම් අපි හිතමුකෝ ඉස්කෝලේකට ගියමුකෝ. ඉස්කෝලේකට අලුත් සිස්ටම් එකක් හදලා දාපුවම ඒකේ ඉන්න ස්ටාෆ් එකයා හිතනවා මේක අර තියෙන වැඩ කරගන්න බැහැ වැඩ ගොඩක් තියෙන ඒවා කරගන්න බැහැ විදිහට මේක ගෙනත් දාගන්න කියලා ඒගොල්ලෝ චෝදනා කරනවා සමහර විට. ඇයි? ඒගොල්ලන්ට අර ප්‍රෝග්‍රෑම් ටයිප් කරන්න ඕනේ මොනවද කරේ? ඒ කියන්නේ මේ ටයිම් ටේබල් එක ගෙනුවට පස්සේ ගන්නේ මොනවද? ඒ වගේ දේවල් ඔක්කොම එන්ටර් කරන්න ගියාම කම්පියුටර් ඒගොල්ලන්ට එක්ස්ට්‍රා වැඩක් කියලා හිතන ඒගොල්ලෝ. රයිට්. එහෙම හිතාගෙන ඒගොල්ලෝ කියනවා මේක හුරු නෑ කැමති නෑ. රයිට්. එහෙම තියෙනවනේ. ඒතර ඒ වගේ වෙලාවකට අර මේන්ටනන්ස් එකේදී කරන්න වෙන එකක් තමයි ට්‍රේනින් කරන එක ඒගොල්ලන්ට. මේක වාසිය අවාසි කියා දෙන එක. රයිට්. ඒතර එහෙනම් මේන්ටනන්ස් ස්ටේජ් එකේදී එක පොයින්ට් එකක් තමයි ට්‍රේනින් සෙෂන්ස් කන්ට්‍රෝල් කරන. ට්‍රේනින් සෙෂන්ස් පවත්වාගෙන යන එක. Right? So the employees has to know all the detail about the new system, how the new system is going to be controlled, what are the features are available in the new system, right? Why we are sending a lot of money and putting new system there and the old system are going to be stopped. So we have to tell each and everything to the new employers. So therefore that is one job done by the maintenance department. And the other one is if a new thing comes to the system, so the maintenance department, the maintenance people will install that new system to the that whatever the new things are coming means they will add into that. අලුත් ඒවා આવත් ඒකට add කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි වැඩ කරගෙන යද්දී while we are working on the proposed new system, so we realize that some part of that system is not necessary, or it has to avoid from there. I mean to delete from that. Right? උදාහරණයක් වශයෙන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. ඔය සිස්ටම් එකේ තියෙනවා සිස්ටම් දැනට අදාළ ආයතනයේ සල්ලි කීයද තියෙන කියලා බලා ගන්න මැනේජර්ටයි සුපර්වයිසර්ටයි ලොක්කටයි ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ලොක්කට කරක් කරන් යද්දී යාට තේරෙනවා කම්පැනි තියෙන සල්ලි සුපර්වයිසර්ස්ට මැනේජර්ට බන්න දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක ලොක්කටයි accountant එකට දෙනගත්තාම ඇති කියලා හිතන අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන්. යම් හේතු මත. Then at that time the other feature has to remove from the system. නේ? අර සුපර්වයිසර්ස්ට මැනේජර්ට බන්න තියෙන එක අයින් නතර කරන්න ඕනේ. නතර කරලා අනිත් එක දාන්න දෙනවා. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? ඒ සිස්ටම් එකේ තිබිච්ච ඒවා සමහරට අයින් කරන්න ඕනේ. delete කරන්න ඕනේ. වෙනස් කරන්න ඕනේ. Right? So modification can be done. Deletion can be done. And some the new features has to add into the new system. Right? So those things are done in the maintenance stage. Right? ඔය ඒ වගේ දේවල් සාමාන්‍ය වෙන්නේ මේ මේන්ටෙනන්ස් ස්ටේජ් එකේදී තමයි සිදු වෙන්නේ. ඉතින් ඕම මේන්ටේන් කරන කාලයක් යනවා.
කාලයක් ගියාට පස්සේ මම දැන් අවුරුදු 10ක් 15ක් ගියාට පස්සේ ඒතර මොකද වෙන්නේ මේ සිස්ටම් එක අවුට්ඩේට් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ යල් පයින්න පටන් ගන්නවා. අලුත් ඒවා නිර්මාණය වෙද්දි මේක ඔබින. එතකොට කරන්න තියෙන්නේ අපිට මේ සිස්ටම් එකෙන් අලුත් සිස්ටම් එකට ආයේ ලොග් වෙන්න තමයි එහෙම ආයේ ස්විච් වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. රයිට්? හොඳයි. එහෙනම් අපේ සිස්ටම් මේන්ටනන්ස් කියලා ලියා ගන්න. මේන්ටනන්ස් ඔෆ් ද සිස්ටම් කියලා ලියා ගන්න. දැන් තව දෙයක් තියෙනවා මේන්ටනන්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක මෙහෙම කරන්න බෑනේ දැන් අලුත් සිස්ටම් එක හදුවට පස්සේ පුතේ අපි තමකෝ අපි ගාමන්ට් ෆැක්ටරි එකට මේක හදලා දුන්නා කියලා. එතකොට software company එකට අපිට මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. අපි හදලා දුන්නාම හදලා මාසයක් නැත්නම් සුමාන දෙකක් වගේ අපේ කම්පැනි අයත් ඒ කම්පැනිත් එක්ක වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි ඒකොල්ලත් එක්ක ඉඳන් ඒකට පුරුදු කරනවා පුහුණු කරන සුමානයක් කියමුකෝ. ඊට පස්සේ ඒ සුමානෙන් පස්සේ ඒ සුමානේ ඉඳලා මාසයක් වගේ කාලයක් යනකම් ඒක අපි software company අය කරන්නේ මොකද ඒගොල්ලෝ එන්නේ අර කම්පැනියට ඒගොල්ලෝ ඉන්න මොන හරි දෙයක් වුණොත් කෝල් එකක් දුන්නාම ඒගොල්ලෝ එළ බලලා හදලා දීලා යනවා. හරිද? මං කියන එක තේරෙනවද? පාලන සුමානේ software company අය තර වැඩිපුර ඉඳන් වැඩ කරනවා අරකෝ වැඩ කරන අයත් එක්ක. දෙවෙනි සුමානේ ඉඳලා ඊළඟට තුන්වෙනි සුමානේ දක්වා software company අය එන්නේ නෑ අරගොල්ලෝ වැඩ කරන් යනවා. හැබැයි මොන හරි එකක් આવොත් ඒගොල්ලෝ කෝල් කරවම මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා හදලා දීලා යනවා. හරිද? එච්චරයි. අපි තුමු මාසයක් තමයි අර software company විසින් support එක දෙන්නේ අදාළ ආයතනයට. මාසයකින් පස්සේ එර එකක් මොකරි આવොත් company එක කතා කරද්දී ඒ කතා කරන හැම විසිරින් ඒකටම අර කොල්ල යද්දී අර software company එකට අනිත් company එකෙන් payment එකක් ගෙවන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ agreements ගහනවා. right? ඒ වගේ agreements ගහනවා. ඒ agreements එක තමයි ඊට පස්සේ maintenance එක කරගෙන යන්නේ. maintenance කරගෙන යන්නේ. right? හොඳයි ලියාගමු පෙර මෙහෙම after installing the new system after installing the new system after installing the new system it has to after installing new system it has to maintain with the following major points right point by point දාලා ලියා ගන්න maintaining the training sessions maintaining the training sessions adding the new user requirements removing the unnecessary parts of the system new system modifying the system for the new technology that comes time to time
customize the system according to the requirements. Customize the system according to the requirements. On call visiting for the maintenance. On call visiting for the maintenance. On call visiting for the maintenance. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? පුතා ඒ කියන්නේ මොකක්ද? ඒගොල්ලන්ගේ මාකට් ප්‍රොබ්ලම් එකක් ආපුවාම ඒක කෝල් කරලා ඉවහම ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා විසිට් කරලා ඒගොල්ලෝ අන්න හරි. ඒක තමයි එකකින් කියන්නේ. රයිට්. ඒගොල්ලෝ විසිට් කරලා වන්න එක. රයිට්. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි ඔය ඔක කරගෙන යන්නේ මේන්ටනන්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් කියන එක. නැත්නම් මේන්ටනන්ස් ස්ටේජ් කියන එක. රයිට්. ඔය 6 ගැන නැවත පොඩ්ඩක් උඩින් බලන්න මුල ඉඳලා. බලන්න මොන හරි ඉෂුස් තියෙනවද කියලා දැනගන්න. මොකක්ද තියනවද? අපිට තාම මේකේ තියෙන කතා කරන්න පුංචි කෑල්ලක් system development life cycle models කියලා එකක් තියෙනවා. අපි models කියන චුටි කෑල්ලයි ඉවර වෙනවා. අපි ඒක ඊළඟ දවසේ කතා කරමු. මේ ඔතනට එනකම් මොනවද තියෙනනම් අහන්න. එහෙම නැත්නම් අපි ඊළඟ දවසේ ඉඳලා කටි කරන්න යමු. ගැටලු මොකක්ද තියනවද එහෙම අහන්න? නෑ සර්. නෑ. හරි. එහෙනම් අපේ 30th එහෙනම් අපි චුටි කරමු නේද? ඊළඟ දවසේ. Okay, now Puti, thank you and God bless you. Good night. Thank you sir. Good night.